guys! Welcome again sa ITS, Information Technology Skills. On this video, pag-usapan natin ng CPU scheduling, shortest job first or SJF. Okay, so dito meron tayong non-preemptive and preemptive style. So description muna tayo, what is shortest job first. The process which has the shortest job or CPU burst will be allocated first. Ibig sabihin guys, kung ano yung mas pinakamaikli ang trabaho or merong pinakamaikling runtime, yun ang unang i-allocate or iraran ni CPU. Sa shortest job first, meron tayong non-preemptive and preemptive style. Kung minsan, ang preemptive style, tinatawag yung shortest remaining time first or SRTF. Let's say, yan yung CPU mo and meron tayong 3 processes. Kung titingnan natin dito sa tatlong process, let's say, yung height nila, those are the jobs. Ang gagawin ngayon ni operating system, titignan niya kung sino yung pinakamaiksi ang job, yun ang una niyang iraran. So, dito, si P2 mas maiksi kaysa kay P1. Ibig sabihin, magsoswap sila. And si P2 ang unang ma-allocate dun sa CPU. So, after allocating, lalabas na si P2 and titignan ulit ni operating system dun sa remaining na dalawa kung sino ang mas maiksi ang job. So, ngayon dito meron tayo si P1. So, si P1 ang next dun kay CPU. So, ngayon guys, meron muna tayong non-preemptive. First example natin. So, let's say meron tayo nung table na to. And if you're going to observe, wala siyang arrival time. So, we're going to assume na yung 4 processes, dumating sila sabay-sabay at time 0. Okay? Then, we have here the burst time. So, kung titingnan natin ang shortest job first, dun tayo magfo-focus sa burst time. So, ngayon gawin natin yung Gantt chart. So, at time 0, meron tayong 4 processes. Sabay-sabay silang dumating dun sa CPU. So, ang gagawin ng CPU, titingnan niya kung sino yung pinakamaiksi ang CPU burst or runtime. So, ngayon dito sa 4 processes natin, we have P4 na merong 2 na CPU burst. Ibig sabihin, si P4 ang una niyang i-allocate. 0 plus 2 na burst time, matatapos siya at time 2. Then next, dun sa tatlong naiiwan, we have P2 as the second na pinakamaliit ang CPU burst. Ibig sabihin, si P2 ang next na ma-allocate. Meron siyang CPU burst na 3. So, 2 plus yung CPU burst na 3, that is 5. So, matapos siya at time 5. Then next, meron na lang tayong dalawang process na naiwan, P1 and P3. So, dito sa dalawa, si P3 ang mas maiksi. Meron lang siyang 6 na CPU burst. So, si P3 ang next na ma-allocate. 5 plus yung 6 na CPU burst ni P3, meron tayong 11. Then lastly, si P1, siya na ang ma-allocate kasi siya naman yung last. 11 plus 17 na CPU burst, that is 28. So ngayon, compute natin yung turnaround time. So how do we compute turnaround time? We have time finish, kailan natapos yung isang process, minus arrival time. So kay P1, natapos siya at time 28. Arrival time niya, kung titignan natin dun sa table, wala naka-indicate, ko-consider natin dyan as 0. So, 28 minus 0, that is equal to 28. P2, natapos siya at time 5 minus 0 kasi walang arrival time, equals 5. Then P3, 11 minus 0 equals 11. P4, 2 minus 0, that is 2. So, if we're going to compute the average turnaround time, add natin yung 4 na turnaround time na na-compute natin, divide by number of processes, that is 4. So, we have here 28 plus 5 plus 11 plus 2 divide by 4, that is equal to 11.5. Then next, we are going to compute the waiting time. So, how do we compute? Turnaround time minus CPU burst. Okay, so, kay P1, meron siyang turnaround time na 28. Yun yung na-compute dito sa taas. Minus 17 na nandun sa table na CPU burst. That is equal to 11. P2, 5 minus 3. That is equal to 2. P3, 11 minus 6 equals 5. P4, 2 minus 2 equals 0. For the average waiting time, ang gagawin natin is we're going to add all the computed
waiting time divide by number of processes that is equal to 4 kasi apat yung process natin. So, we have here 11 plus 2 plus 5 plus 0 divided by 4. That is equal to 4.5. Next example natin for non-preemptive. Let's say meron na tayong arrival time and we have 5 processes and ito yung mga CPU burst nila. So, we're going to create the Gantt chart. So, alalahanin lang natin non-preemptive tayo. Ibig sabihin, kapag nagra-run na yung isang process, hindi na siya mapuputol kahit may dumating na mas mababa ang job. So, non-preemptive, no putol. So, let's say yan si Gantt chart. For example, meron tayong image dito. Si CPU, at time 0, isa pa lang nakapila and that is P1. So, ibig sabihin, siya na yung unang mapaprocess. So, allocate na siya ni CPU. And matatapos siya at time 8. Okay? So, meron kasi siyang CPU burst na 8. If you're going to observe, at time 3, dumating si P2. Then, at time 4, habang napaprocess din si P1, dumating din si P3. So, ito yung arrival time. Then, time 6, meron din si P4. So, meron na tayong 3 processes nung natapos si P1. Kasi natapos si P1 at time 8. Okay? So, if you're going to observe yung 3 processes na dumating, si P2 meron siyang CPU burst na 4, si P3 meron siyang 5, si P4 meron siyang 3. So ngayon, ang gagawin ni CPU, i-arrange niya yan kung sino ang pinakamaliit ang CPU burst sa kanila. Mas maliit ang CPU burst ni P4. Ang mangyayari, si P4 ang unang i-allocate dun sa CPU. So, si P4 ang next dun sa Gantt chart natin dito. Merong CPU burst si P4 na 3. So, 8 plus 3, that is equal to 11. At time 10, dumating na rin si P5. Si P5 meron siyang CPU burst na 2. So, meron pa rin tayong tatlong nakapila na processes. P2, P3, and P5 na dumating nung time 10. Ngayon, hanapin ulit ni CPU kung sino ang pinakamaliit ang CPU burst. So, si P5 ang pinakamaliit ang CPU burst kahit kararating siya, siya ang unang mapaprocess. Okay, so, ang next na na-process is si P5. Meron siyang CPU burst na 2, 11 plus 2, that is equal to 13. Then, kung titignan natin, meron tayong naiwang dalawang process dun sa pila. So, meron tayong P2 na merong 4 na CPU burst and P3 na merong 5 na CPU burst. So, mas maliit sa kanila, of course, si P2, ibig sabihin siya ang next na ma-allocate. So, dun sa Gantt chart, ilalagay natin si P2. Meron siyang CPU burst na 4. So, 13 plus 4, that is equal to 17. And lastly, si P3, ma-allocate na siya ngayon sa CPU. Ilalagay din natin siya sa Gantt chart. So, P3, meron siyang CPU burst na 5. 17 plus 5, that is equal to 22. So, ganun po yung paggawa ng Gantt chart for non-preemptive na merong arrival time. So, if we're going to compute the turnaround time, time finish minus the arrival time, kay P1, natapos siya at time 8. And yung arrival time niya, dumating siya ng 0. So, 8 minus 0, that is equal to 8. Kay P2, natapos siya at time 17. Dumating siya at time 3. So, 17 minus 3, that is equal to 4. Kay P3, natapos siya ng 22. Dumating siya nung time 4. 22 minus 4, that is 18. P4, natapos siya nung time 11. Dumating siya nung 6. So, 11 minus 6, that is 5. Yun yung turnaround time niya. Then, kay P5, 13 minus 10, that is 3. So, that is the turnaround time. So, if we're going to compute the average turnaround time, add natin yung 5 na-compute natin na turnaround time divide by number of processes. So, we have here 8 plus 14 plus 18 plus 5 plus 3 divided by 5. That is equal to 9.6. Then, next, we're going to compute naman yung waiting time. That is equal to turnaround time minus CPU burst. So, yung turnaround time ni P1, that is 8. Yung CPU burst niya is 8. 8 minus 8, that is 0. Then, meron tayong P2. Turnaround time niya is 14. Burst time niya is 4. So, 14 minus 4, ibig sabihin that is equal to 10.
So, si P2, naghintay daw siya ng, let's say, 10 millisecond or 10 seconds para ma-process. Then, si P3, meron siyang turnaround time na 18 minus the CPU burst na 5. So, we have 13. P4, 5 minus 3, that is 2. P5, 3 minus 2, that is equal to 1. So, if we're going to compute the average waiting time, add ulit natin yung mga computed waited time and divide by number of processes. We have 0 plus 10 plus 13 plus 2 plus 1 divide by 5. That is equal to 5.2. Okay, so huwag nyo kakalimutan guys, kapag yung average, of course, we're going to compute first the sum before kayo mag-divide. Okay guys, let's have another example for non-preemptive shortest job first. Let's say we have 4 processes. Ito yung arrival time niya and these are the CPU bursts. Then, meron tayo ng Gantt chart natin. Yun yung gagawin natin. And let's say ito ulit si CPU. At time 0, si P1 nag-iisa sa pila. So, ibig sabihin, siya yung unang ma-allocate dun sa CPU. At time 1, dumating si P2. At time 2, dumating si P3. At time 3, dumating si P4. So, ibig sabihin, habang na-execute si P1, merong tatlong dumating na processes. And these are their CPU bursts. So, ibig sabihin, habang na-execute si P1, merong 3 process na dumating. Okay? So, si P1 magtatapos ng time 5. Ngayon, kapag natapos si P1, ang gagawin ni operating system, dun sa mga nakapilang processes, titingnan niya kung sino ang pinakamaliit ang CPU burst. So, dito, si P2 ang pinakamaliit ang CPU burst, ibig sabihin, siya yung next na ma-allocate dun sa CPU. Okay? So, si P2, lalagay natin siya sa Gantt chart natin, and matatapos siya at time 8. So, paano na-compute yung 8? 5 plus 3 na CPU burst, that is equal to 8. Then, dun sa dalawang naiwan, si P4 ang mas maiksi ang CPU burst. So, ibig sabihin si P4 ang next na i-allocate dun sa CPU. So, lagay natin si P4 dun sa Gantt chart natin and we have 14. So, matatapos si P4 ng time 14. So, how do we compute that? That is 8 plus 6 equals 14. Then, of course, lastly, we have P3. Pupunta na siya sa CPU for allocation and lalagay din natin siya kay Gantt chart. So, si P3 matatapos ng 22. 14 plus 8, that is 22. Now, let's compute the turnaround time. So, for P1, natapos siya ng 5. Dumating siya ng 0. 5 minus 0, that is equal to 5. P2, natapos siya nung 8. Dumating siya nung 1. So, that is equal to 7. P3, natapos siya nung 22. Dumating siya or meron siyang arrival time na 2. That is equal to 20. P4 ended at 14 and yung arrival time niya is 3. So, 14 minus 3, that is equal to 11. And we're going to compute the average turnaround time. Of course, add all the computed turnaround time, divide by 4. So, we have here 5 plus 7 plus 20 plus 11 divided by 4, that is equal to 10.75. So, next, we're going to compute the waiting time. So, we have turnaround time minus CPU burst. For P1, meron siyang turnaround time na 5 and the CPU burst is 5. So, 5 minus 5, that is 0. Ibig sabihin, hindi na naghintay si P1. Then, we have P2. Meron siyang turnaround time na 7. Then, the burst time is 3. So, that is 4. P3, 20 minus 8, that is 12. P4, 11 minus 6 equals 5. Then, we're going to compute the average waiting time. That is 0 plus 4 plus 12 plus 5. Divide by 4. That is equal to 5.25. Now, guys, for preemptive SJF or kung minsan tinatawag siyang shortest remaining time first or SRTF. Okay? So, we have here the same table na ginamit natin dun sa example number 1 natin kanina. And we're going to draw the Gantt chart. For preemptive, guys, ang gagawin kasi dito, ang mangyayari dito,
kapag na-execute yung isang process, then may dumating na mas maiksi ang job, pwedeng maputol yung process and gagawin niya muna yung mas maiksi ang trabaho or CPU burst. Okay? So, to better understand that, let's say meron tayo ng image ulit na ito as the CPU. At time 0, we have one process na nakapila. So, dahil wala siyang kasama, ma-execute na siya agad. Okay, so during its execution at time 3, meron tayong P2 na dumating. So, dahil meron tayong dalawang process, that is P1 and P2, so ang gagawin ng operating system, identify niya kung sino ang mas maliit ang CPU burst or remaining time dun sa dalawang process. Bakit meron siyang word na remaining time? Kasi for P1, na-execute naman na siya ng 3 seconds. So, ilan na lang naiiwan para ma-execute ulit or para matuloy yung execution ni P1. So, we have 8 as the CPU burst minus 3. 3 yung number of execution ni P1 doon sa Gantt chart. Ang remaining time niya is 5. Then, compared kay P2 na ang remaining time or the CPU burst for P2 is 4. So, ang gagawin ng operating system, mas maliit si P2, execute niya muna si P2. Okay? Kasi mas mabilis matapos, siguro isipin niya. Mas mabilis yung CPU burst ni P2, ibig sabihin, siya muna ang gagawin ko. Mas mabilis siyang matapos or mas maiksi kasi yung CPU niya. So, lalabas muna si P1 and si P2 ang mag-allocate dun sa CPU. Okay? So, dun sa Gantt chart, ilalagay na natin si P2. So, at time 4, dumating ngayon si P3. So, ang gagawin ulit ni operating system, identify niya kung sino ang mas maliit ang time or remaining time dun sa ina-execute niya ngayon, which is si P2, and dun sa bagong dating na process. Okay? So, for P2, meron siyang CPU burst na 4, minus 1. Bakit minus 1? Kasi na-execute siya ng 1 millisecond. So, 4 minus 3, that is 1. So, the remaining time for P2 is 3. Then, yung CPU burst naman ng bagong dating, which is P3, 5. Ibig sabihin, mas maliit pa rin yung remaining time ni P2. So, execute niya pa rin yan. Tutuloy niya. Then, at time 6, dumating si P4. So, same. Gagawin ulit ni operating system is to identify kung sino ang mas maliit ang remaining time dun sa ina-execute niya and dun sa bagong dating na process. Okay, so for P2, the remaining time ngayon is 1. Bakit 1? Kasi we have 4 as the original CPU burst and execute siya ng 3 seconds or millisecond. Paano natin na-compute yun? 6 minus 3, yun yung dating ni P2, yung 3. So, that is 3. That is yung number of execution niya na. So, 4 minus 3, ang remaining time na lang niya is 1. And yung bagong dating na process, ang CPU burst niya is 3. So, ibig sabihin, mas maliit pa rin yung remaining time ni P2. So, tutuloy niya pa rin niya na i-execute. Okay? So, at time 7, natapos na rin si P2. So, let's say, tanggalin na natin si P2 dun sa list para hindi tayo malito. Now, guys, ang gagawin naman ni operating system, meron pa tayong 3 processes na nakapila. Titingnan niya kung sino ang pinakamaliit ang remaining time. For P1, meron siyang remaining time na 5. P3, meron siyang CPU burst na 5. Kasi hindi pa naman siya na-execute, kaya CPU burst. Then, for P4, meron siyang 3. So, pinakamaliit dito sa tatlong processes natin, of course, we can see that is P4. Ibig sabihin, si P4, i-allocate niya ngayon yung CPU. So, ma-allocate siya hanggang time 10. Okay, so, eksakto at time 10, dumating si P5. So, ngayon guys, ang gagawin ngayon, dahil eksakto natapos si P4, titignan ulit ng operating system kung sino dun sa tatlong nakapila ulit kasi tatatlo yung nakapila. Meron tayong P1 na dumating nung time 0 pa, na-execute na pero pinalabas ulit. Then meron tayong P3 and of course yung kararating na P5. Okay, so, titingnan niya kung sino ang pinakamaliit ang CPU burst. Ang pinakamaliit na CPU burst dun sa tatlo, si P5. Mapapansin naman natin dun sa height pa lang nung
image na nilagay natin. Okay? So, for P5, siya ang unang ma-allocate dun sa CPU burst. Kahit kararating niya, dahil siyang pinakamaliit ang CPU burst, siyang mag-allocate dun sa CPU. Okay? Then, tanggalin na lang muna natin si P4 dun sa table para hindi tayo malito. And ilagay natin si P5 dun sa Gantt chart. Okay, so, kay P5, matatapos siya at time 12. So, paano natin na-compute yun? So, 10 plus 2 na CPU burst, that is 12. So, tanggalin din natin si P5 dun sa list. And babalikan ni operating system yung dalawang nakapila. We have P1 and P3. So, for P1, meron siyang remaining time na 5. Kasi na-execute siya nung una pa, 3 millisecond. Then, for P3, meron siyang CPU burst na 5. So, if we're going to observe, pareho sila ng time. Pero of course, unang dumating si P1, ibig sabihin, si P1 ang unang ma-allocate. So, babalik ulit siya kay CPU. Ilalagay ulit natin siya dun sa Gantt chart. Okay? So, we have here 12 plus yung remaining na 5. Matatapos siya at time 17. Then, lastly, yung isang nakapila, we have P3. Ma-allocate siya hanggang 22. So, 17 plus yung CPU burst na 5, 22. So, compute natin yung turnaround for P1. Kung titingnan natin sa Gantt chart, dalawang beses nagpakita si P1. Dito sa una and sa dulo. Pero ang kailangan natin for turnaround time is the time finish. Kailan siya natapos? Natapos siya nung time 17. So, 17 minus the arrival time na 0, that is equal to 17. We have P2, natapos siya nung 7 minus 3, that is 4. P3, 22 minus 4, 18. P4, 10 minus 6 equals 4. Then, P5, we have 12 minus 10, that is 2. So, if we're going to compute the average turnaround time, we have 17 plus 4 plus 18 plus 4 plus 2 divided by 5, the number of processes equals 9. Then next, we're going to compute the waiting time. For P1, we have the turnaround time na 17 minus 8 as the CPU burst. Meron siyang waiting time na 9. Then P2, 4 minus 4, that is 0. P3, 18 minus 5, 13. P4, 4 minus 3, 1. P5, 2 minus 2, 0. Then, the average waiting time, 9 plus 0 plus 13 plus 1 plus 0 divided by 5, that is equal to 4.6. So, that is the example for shortest job first, preemptive and non-preemptive. Kung gusto niyo pang matuto about the other CPU scheduling algorithm, don't forget to subscribe and hit that notification bell para sa ibang tutorial videos, and click the video na nakikita nyo sa screen nyo para dun sa iba nating examples.